ابھی آپ کو لیے چلیں گے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. 500 billion, just under it. And there are also profit-making enterprises as well. At an aggregate level, the losses have been close to about 200 billion. اگر آپ ان profitable companies کو کریں تو اگر مجھ سے آپ پوچھے aggregate profits کتنے تھے تو وہ 330 تھے اور جس میں سے 185 oil and gas companies سے ہمیں profit نہیں, یہ ہم روپیز کی بات کر رہے ہیں, بلینز کی بات کر رہے ہیں. روپیز these figures are in billion rupees. ڈالرز ہوتے تو ادھر کچھ اور شڈر کر رہے ہوتے ہم یہ بتاتے ہوئے. But you know these numbers are important. اب یہ 2020 تک کے numbers ہیں, but hopefully in another 3 months ان کا جو یونٹ ہے وہ updated figures لے آئیں گے for the more recent years. اور اس میں ایک جو کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سب کمپنیز سے ڈیٹا لینا ہوتا ہے اور کچھ کمپنیز نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی نہیں دی کمپلیٹ کی ہوتی ہیں. Companies, of course, have suffered because of lack of autonomy, external interference, weak management, limited accountability, inappropriate boards, because fit and proper criteria نہ CEOs کا ٹھیک سے ہوتا تھا نہ بورڈ کی کمپوزیشن کا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اوور دا پیریڈ فائنینشیل لاسز ہوتے گئے اور کوالٹی بھی, سروس کوالٹی ڈکلائن ہو گئی ہے کمپنیز کی, اور دیر از بین میسو ڈرین آن پبلک ریسورسز. سو Ministry of Finance being the ultimate owner of these assets, and Ministry of Finance rescues these companies when they are in trouble, because جو ان کی liabilities ہوتی ہیں وہ finally ministry سے تو settle ہو نہیں پاتی. تو یہ اس بہت important تھا کہ ان کو ایک ہب میں لایا جائے اور ان کی aggregate picture پتہ چلے اور اس ہب میں monitoring ہو. اور یہ ہب is a custodian of state-owned policy, or it's a custodian of central monitoring unit. It's a custodian where there will be partnerships and task force that will be established جو کہ in ministries کو help کریں گے. Our role is that of keeping the accounting of these companies right, publishing it on time, and facilitating the ministries. We are not going to interfere in the day-to-day functioning of these SOEs. But of course, when there are serious issues, the state-owned, یہ جو cabinet committee on state-owned enterprises ہے, it's an institutional mechanism where there will be joint deliberations going for اس area میں. اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف حکومتوں نے اپنے ٹائم پہ کافی SOEs کو ریسٹرکچر بھی کیا, ان کو پرائیویٹائز بھی کیا, پروفیشنل مینجمنٹ بھی لے کر آئے, بٹ there wasn't a proper framework under which this was happening. And if you read the law, there is a lot of guidance in that. And I will share some highlights of the law, but I will share the highlights of the draft SOE policy. ابھی یہ ہم نے اپروو اس لیے نہیں کی ہے because we inherited the act, اور ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ اور ریویو کر کے اس کو incorporating the comments of all the ministers and stakeholders. But Kamar has already disseminated and solicited views from the public. یہ ویب سائٹ پہ بھی ہمارے ہوتے تھے, منسٹریز کے ساتھ بھی کیا ہے, بٹ چونکہ یہ ایک نئی کیبنٹ تھی تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا ایک راؤنڈ اور کر لیں, ورنہ آج ہی یہ اسٹیٹ اون پالیسی اپروو ہو جاتی. سو وی ہیو ایکٹڈ a bit more prudently کہ ہم ایک اور اپرچونٹی دیں. اچھا, اس کی آف کورس ڈیکمپوزیشن آپ دیکھیں گے تو اس میں نان کمرشل آرگنائزیشن بھی SOEs میں ہیں, بٹ آئی ول کانسنٹریٹ آن دا نمبر آف 85 commercial SOEs that can
that can pay us dividends and that can be profitable, and some of them are profitable, as I have pointed out. If you look at the numbers, of course, numbers तो बहुत ज़्यादा हैं SOEs के, but that the ones that really matter are power की 20 है, infrastructure की 17 है, mineral, manufacturing, mining, and enterprises की are another 14, and there is further breakdown, but I'm sure my colleagues can give you more information should you need after this press briefing. अब इसमें बहुत credible organizations हैं जो हमने top 10 profit making की list बनाई हुई है. We will be very happy to share that list with you, और उनकी 2020 का data भी हम आपको दे सकते हैं, और top 10 loss making भी हैं जिनको हम टर्न अराउंड के उस पे करेंगे या प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे. Let me first share with you the highlights of the State-Owned Enterprises Governance and Operation Act 2023, which was promulgated on 2nd February 2023. इसके salient features ही मैं आपको सिर्फ बताऊंगी. एक nomination of independent directors, और मैं आपको अपने experience से बताऊंगी कि once you fix the boards, your job is done, and you give full powers to the board to appoint and make sure. But आपको board अच्छी appoint करनी है, उस पे I will tell you what we are thinking of. और majority of the board members should be independent. That has been the discipline in other jurisdiction. उनका security of tenure होना चाहिए. ये नहीं कि किसी को नाराज़ कर दिया, कोई बात ऐसी कर दी controversial, उसको निकाल दिया गया कि भाई ये हमारे टेंड नहीं आया. There are so many excuses that can be provided. और has to be separate from the CEO. और हमारे यहाँ कुछ companies यहाँ पे थी, particularly the statutory organization, जिसमें CEO और जो chairperson of the board was the same person, and I don't think that's good practice. फिर पेपरा रूल्स की एग्जेम्पशन इनको दी गई है, लेकिन पेपरा रूल्स को फॉलो करना इनिशियली टू गेट द रूल्स प्रॉपर, और उसकी एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेपरा रूल्स हैज़ टू बी डन इन एन इफेक्टिव मैनर, और उसकी फिर कैबिनेट अप्रूवल देता है अगर उसकी ज़रूरत हो कैबिनेट की अप्रूवल की. अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीईओस इज़ वेरी क्रिटिकल, और उस पे काफ़ी नज़रसानी की जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, और पॉलिसी डायरेक्शंस जो देने हैं उसको बड़ा सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन किया जाएगा. उसकी अप्रूवल कैबिनेट से चाहिए होगी. सो नो एड हॉक इंटरफियरेंस इन these institutions. Let me just talk about briefly the CMU. CMU will maintain the electronic database of financial and operational performance of SOEs, क्योंकि इस वक्त एक जगह में आपको नहीं मिलता ये ना. You have to, एक तो outdated होता है, takes you long. So also it will conduct the analysis of financial, commercial and operational performance of SOEs, and it will have the ability to submit recommendations to the federal government or to the cabinet committee of SOE. Obviously, it will compile this data on a semi-annual and annual basis, और ये current हम कोशिश करेंगे कि ये CMU रखे. ज़ाहिर है, the custodians of those of this law is people like Kamar, because they are going to be here even when this government goes away. Caretaker government का period ख़त्म हो जाएगा. हमारा काम ये है कि जो काम अच्छा हुआ है उसको हम आगे लेके चलें, ताकि really implementation of the actions that were taken under the previous regimes is continued. जो अच्छे वाले हैं, because we will benefit even in a short time from this. SOEs जो कि that come under the scope of the act will not comply with public sector companies' corporate governance rules of SECP, but SECP is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government
shall establish and retain strategic SOEs completely partially engaged in strategic functions, اور essential SOEs جو جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر سروس نہیں پرووائڈ کر سکے گا وہاں پہ we will try to retain this but اسلام آباد میں نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.